միշտ չի ծավալվում։ Դից հանգիստ մատիտ են ուզում առանց մտածելու, որ դրա վրա ոչիններ կան։ Ոմանք հիմա ինձ հետ նույնիսկ կատակներ են անում։ Անցած օրը տեսա, որ մայո գրենական բիզնեսների ագրիլով խանութից գնաց նավակներից ու գշակ և տողեց էլի։ Չգիտեմ ինչու, ամբարձներն ասացի, գիտես, որ ագրիլով տեսնությունը որոշում խանութներ ցանցայնպես անվանել։ Մայո, ըստ նայեց վրա, ասից հավատալու, հետո շատ զվարճալի տղա ես, ասաց նա։ Հետո իմ կատակի մասին պատմեց մյուս աղջիկին, ու դրանք էլ շատ ծիծաղեցին։ Սկզբում մենք ես զարմացած էինք, հետո երբ տեսան, որ ես ծիծաղում եմ, հասկացան, որ իրենք էլ կարող են ծիծաղել։ Հաջորդ վրա աթոռիս վրա մի փոքրիկ ագրիլողի բանալ շղթա տեսա, որի ամայանը հաճելի երկտող էր թողել, աշխարհի ամենահաճելի։ So U.S. Ambassador to Armenia, Miss Tracy. Says, and thank you for having me back today. This is my third reading marathon, and I love participating every year. Շնորհակալություն, որ նորից ինձ հյուրընկալում եք ընթերցանության մարաթոնին, սա երրորդ անգամն է, որ մասնակցում եմ եւ ամեն անգամ մեծ ուրախությամբ եմ գալիս։ This is a beautiful way to bring people together from all over Armenia, virtually and in person, in appreciation of the power of literature to connect us across all cultures. Սա լավ հնարավորություն է, որին Հայաստանի տարբեր ծայրերից մարդիկ միանում են եւ ընթերցանությունը իր ուժով հնարավորություն է տալիս մեզ բոլորիս միավորվել։ Good books can break geographic and linguistic boundaries to spread new ideas and broaden our worldview. Լավ գիրքը հաղթահարում է լեզվական, տարածական սահմանները եւ կարողանում է լավ մտքերը, գաղափարները ու պատմությունը դարձնել համընդհանուր։ Our American corner staff have done an amazing job over the last year, adapting to the pandemic and ensuring that their classes, workshops, and clubs can continue safely. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում մեր ամերիկյան անկյունները հսկայածավալ աշխատանք են կատարել համավարակի պայմաններին հարմարվելու եւ իրենց կողմից կազմակերպվող դասընթացները, ծրագրերը առցանց իրականացնելու ուղղությամբ։ I want to thank all of them in Charan Savan, Vanadzor, Gyumri, Kapan, and here in Yerevan for their continued hard work under the guidance of the embassy's coordinator, Nersis Hairapetyan. Ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն հայտնել Չարենցավանի, Կապանի, Վանաձորի, Գյումրու եւ այստեղ Երևանի մեր ամերիկյան անկյուններին, որոնք գերազանց աշխատանք են իրականացնում ամերիկյան անկյունների ծրագրի ղեկավար Ներսես Հայրապետյանի ղեկավարության ներքո։ Today, we have a perfect example of bringing American culture to Armenia through our corners with the book Wonder. Այսօր մենք մի շատ լավ օրինակ ունենք, երբ ամերիկյան մշակույթը կարողացել ենք ներկայացնել Հայաստանում հրաշքը գրքի տեսքով։ This best-selling American novel was published in 2012, and the U.S. Embassy subsequently funded its translation into Armenian, recognizing the universal value of the book's message, promoting the importance of social inclusion. Այս գիրքը Միացյալ Նահանգներում բեսթսելեր է եւ հրատարակվել է 2012 թվականին, որից կարճ ժամանակ անց այստեղ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աջակցությամբ գիրքը թարգմանվեց հայերեն, քանի որ գրքի ուղերձը, ներառականության կարևոր ուղերձը համընդհանուր եւ միավորող գաղափար է բոլորիս համար։ This means equal opportunity for all, regardless of a person's background, abilities, or physical appearance.
Սա նշանակում է, որ բոլորը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ, անկախ իրենց ֆիզիկական վիճակից, իրենց կարողություններից եւ անկախ իրենց անցած ճանապարհից։ The story teaches children and adults alike that we all deserve to be treated with kindness and respect. Այս պատմությունը թե մեծերին, թե փոքրերին սովորացնում է, որ ցանկացած ոգի պետք է վերաբերվել հարգանքով, պետք է հարգալից վերաբերվել։ It also teaches us the power of resilience as our hero Augie perseveres in his new school in the face of bullying. Այս գիրքը նաև մեզ ցույց է տալիս, թե տոկունությունը ինչպիսի մեծ կարևոր նշանակություն ունի եւ մեր գրքի հերոսը Օգին իր տոկունության շնորհիվ կարողանում է դիմանալ դպրոցում իր հանդեպ ցուցաբերվող ծաղրանքներին։ At the end of the day, we may have different backgrounds, cultures, languages, or appearances, but when we accept and value those differences, we can more effectively work together for the betterment of all of us. Ի վերջո մենք կարող ենք տարբեր լեզուներով խոսել, տարբեր արտաքին ունենալ, իրարից տարբերվել, բայց սակայն արժևորելով այդ տարբերությունները մենք կարող ենք ավելի արդյունավետ լինել եւ ավելի լավ արդյունքների հասնել ցանկացած պարագայում։ Now I will turn to the words of R Palacio with this next section of her Wonder-ful novel. Այժմ ես կանցնեմ Ռ Պալացիոյի խոսքերին եւ ձեզ համար կընթերցեմ գրքի հաջորդ հատվածը։ One of the things I miss the most about Via's friendship is her family. I loved her mom and dad. They were always welcoming and nice to me. I knew they loved their kids more than anything. I always felt safe around them, safer than anywhere else in the world. How pathetic is that I felt safer in someone else's house than in my own, right? And of course I loved Augie. I was never afraid of him, even when I was little. I had friends that couldn't believe I would ever go over to Via's house. His face creeps me out, they'd say. You're stupid, I'd tell them. Augie's face isn't so bad once you get used to it. I called Via's house once just to say hello to Augie. Maybe part of me was hoping Via would answer. I don't know. Hey, Major Tom, I said, using my nickname for him. Miranda, he sounded so happy to hear my voice, it actually kind of took me by surprise. I'm going to a regular school now, he told me excitedly. Really? Wow, I said, totally shocked. I guess I never thought he'd go to a regular school. His parents have always been so protective of him. I guess I thought he'd always be that little kid in the astronaut helmet I gave him. Talking to him, I could tell he had no idea that Via and I weren't close anymore. It's different in high school, I explained to him. You end up hanging out with loads of different people. I have some friends in my new school, he told me. A kid named Jack and a girl named Summer. That's awesome, Augie, I said. Well, I was just calling to tell you I miss you and hope you're having a good year. Feel free to call me whenever you want, okay, Augie? You know I love you always. I love you too, Miranda. Say hi to Via for me. Tell her I miss her. I will. Bye. Bye. Neither my mother nor my father could see the play on opening night. My mother, because she had this thing at work, and my dad, because his new wife was going to have her baby, and he's second now, and he had to be on call. Zach couldn't come to opening night either. He had a volleyball game against Collegiate he couldn't miss. In fact, he wanted me to miss opening night so I could come cheer him on. My friends all went to the game, of course, because all their boyfriends were playing. Even Ella didn't come. Given a choice, she chose the crowd. So on opening night, no one that was remotely close to me was even there. And the thing is, I realized in my third or fourth rehearsal that I was good at this acting thing. I felt the part. I understood the words I spoke. I could read the lines as if they were coming from my brain and my heart. And on opening night, I can honestly say I knew I was going to be more than good. I was going to be great. I was going to be extraordinary. But there was no one there to see me. We were all backstage, nervously running through our lines in our heads. I peeked through the curtain at the people taking their seats in the auditorium.
That's when I saw Augie walking down the aisle with Isabel and Nate. They took 3 seats in the 5th row near the middle. Augie was wearing a bow tie, looking around excitedly. He had grown up a bit since I had last seen him, almost a year ago. His hair was shorter, and he was wearing some kind of hearing aid now. His face hadn't changed a bit. Davenport was running through some last-minute changes with the set decorator. I saw Justin pacing off stage left, mumbling his lines nervously. Mr. Davenport, I said, surprising myself as I spoke, I'm sorry, but I can't go on tonight. Davenport turned around slowly. What? He said. I'm sorry. Are you kidding? I muttered, looking down. I don't feel well. I'm sorry. I feel like I'm going to throw up. This was a lie. It's just last-minute jitters. No, I can't do it. I'm telling you. Davenport looked furious. Miranda, this is outrageous. I'm sorry. Davenport took a deep breath, like he was trying to restrain himself. To be truthful, I thought he looked like he was going to explode. His forehead turned bright pink. Miranda, this is absolutely unacceptable. Now go take a few deep breaths and... I'm not going on, I said loudly, and the tears came to my eyes fairly easily. Fine, he screamed, not looking at me. Then he turned to a kid named David, who was a set director. Go find Olivia in the lighting booth. Tell her she's filling in for Miranda tonight. What? Said David, who wasn't too swift. Go, shouted Davenport in his face, now. The other kids had caught on what was happening and gathered round. What's going on, said Justin. Last minute change of plans, said Davenport. Miranda doesn't feel well. I feel sick, I said, trying to sound sick. So why are you still here, Davenport said to me angrily. Stop talking, take off your costume, and give it to Olivia, okay? Come on, everybody, let's go. Go, go. I ran backstage to the dressing room as quickly as I could and started peeling off my costume. 2 seconds later, there was a knock, and Via half opened the door. What is going on, she said. Hurry up, put it on, I answered, handing her the dress. You're sick? Yeah, hurry up. Via looked stunned, took off her t-shirt and jeans, and pulled the long dress over her head. I pulled it down for her and then zipped up the back. Luckily, Emily Webb didn't go on until 10 minutes into the play, so the girl handling hair and makeup had time to put Via's hair up in a twist and do a quick makeup job. I'd never seen Via with a lot of makeup on. She looked like a model. I'm not even sure I'll remember my lines, Via said, looking at herself in the mirror. Your lines. You'll do great, I said. She looked at me in the mirror. Why are you doing this, Miranda? Olivia! It was Davenport, hush shouting from the door. You're on in 2 minutes. It's now or never. Via followed him out the door, so I never got the chance to answer her question. I don't know what I would have said. Anyway, I wasn't sure what the answer was. Ակադեմիկոս Հենրիկ Հովհաննիսյան։ Some of them speak in English, so we know already. Կարող եք կարդալ։ Ներկայացման մնացած մասը ես նայեցի կուլիսներից։ Դերնպորտի կողքին կանգնած։ Ջաստինը հիանալի էր, իսկ Վիան հատկապես վերջին տեսարանում ուղղակի աննկարագրելի։
միայն միտեղ բարերը մի քիչ իրար խառնեց, բայց Ջասթինն օգնության հասավ և դահլիճում ոչ մեկը չկռահեց։ Լսում էի ինչպես էր Դեյվին փորձն անդադար քրքի տակ մրմնջում, լավ է, նա ավելի հուզված էր, քան բոլոր մասնակիցները միասին առնված, դերասանները, բեմի ձևավորողները, լուսավորողները, բարագույրը կարգավորողները, տղան անկեղծորեն Դեյվին փորձի նյարդերով հուզմունքից ամբողջապես քայքայվել էին։ Միակ անգամը, որ ափսոսացի, եթե իհարկե դա կարելի է այդպես անվանել, ներկայացման ավարտին էր, երբ բոլորը դուրս եկան գլուխ տալու, Վիեմ Ջասթինը վերջինը դուրս եկան բեմ և երբ սկսեցին գլուխ տալ, բոլորը ոտքի կանգնեցին։ Խոստովանում եմ, որ այդ պահին ես և ուրախ էի, և տխուր։